Bado si vizuri. Naweza kuimute lakini hata mimi nitajimute. Hata sio kwa tena kurekodi wewe. Tena hata nachukua hiyo barabara sikuchukui wewe. Nara kuchukua na mwenyewe utaki. Tuingie ama. Wewe hebu tuende huko bichi kama ni iko. Hiyo si njia yenyewe tupige, hiyo si kwa hiyo. Hata kama kumebadilika. Kama huku ni hizi zote ni hoteli hizi. Ama huku ndo mwisho wa Huduma Center. Kenya, that is 003. That is significant. Yeah, so we are just having a good time. A good time on the beach. Although I did to swim, guys. I did to swim. Start. Sasa sina kuchukua, lazima nikuchukue. Ndio ninaonyesha watu. Basi juzi meli ilikuwa imefika pale. Basi imefika pale enda hivi.
kuleta. Unachukua video tuna. Sasa nimekuja na sina simu. Napata vipi? Kwa umekuja na imetulia na kupoka. Kwanza ile past ya pale kwa hotel huko mbele, huko vizuri kabisa. Kama maji hayajaja. Wewe wapendezwa na ile maji kuruka ruka pa. Sasa wapiga uchafu. Hakuna kitu kizuri ambacho waweza piga. Wajua? Ubaya wako ni huo wewe. Hakuna kitu hata ubaya wa nini? Sijui kama nini wao wakulipa. Sasa wakulipa. Ni ubaya gani wewe unasema? Sasa ungeniambia ukuje tayari. Kuja huku. Ngai. Kwani ulikuwa unamsita kuyapata na haya? Hai. Sasa tena hata wapata upepo huku na huko kulalala huko kwani wewe. I was saying I'm on the beach, that is Baobab Beach in Kilifi County. So if you want to spend your vacation, you can consider coming to this place. They have some beautiful resorts up there. You can see hizo manyumba hizo ni za vacation. You can come and spend your good time with your family, friends, and yeah, with a loved one. Yeah, with our loved ones, guys. I'm just having a good time at the beach, just relaxing, refreshing my mind after all the activities of the day. Yeah, so this is the view, guys. This is the view. Maji hayo. Acha sasa nimwekee muone the view, the maji, the ocean. Yeah, thank you so much. Maji yalichafuka by the way juu ya El Nino. Unaona bahari vile imechafuka. This is the situation now at the beach. This is the current situation at the beach now after all the El Nino that happened. Maji ilichafua, mvua ilichafua maji ya bahari. So this is the situation, guys. The water is very, very dirty. Yeah. Maji ilichafuka after all the El Nino. But itasafishika tu yenyewe. Itajiosha tu yenyewe. Yeah. And guys, imagine it's on Wednesday and the beach is full. Full. Hope you can see, guys. Watu wamejaa. Kuna saa hii ni saa 8. Saa hii ni saa 8 hata masaa ya kwenda beach bado. But for as long as kuna ma students, the students are around. Sasa hata ikifika Sunday, Saturday, like during the weekend, hizi beach was zinajaa, hata hakuna space. Yeah. So that's it, guys. That's it. Oh. Amir. Amir.
Kupeleka polepole chukue video yako. Natoka vipi, shauri yako. Hapa ni kitchen. Hapa ni Kitchen. Beach Beach. Ukiingia huko, lakini sipata kutoka hapo kule. Ni pale hapo tulikuwa. Hata tukija na bega bike hapo ndio hiyo. Ni gorol pila. Hapa ni vidazi. Hapa ndo vidazi. Tutakujaenda siku nyingine. Sasa acha turudi. Wewe nataka kunyesha. Tutakujaenda siku nyingine.